Ein Trennung fühlt sich oft wie ein Bruch im Leben. Schmerz, Zweifel und Leer können überwältigend sein. Willi bleiben in dieser Phase stecken und suchen verzweifelt nach Antworten. Doch es gibt einen Weg, der dich nicht nur durch die Schwierigkeit bringt, sondern dich auch starker daraus hervorgehen lässt. Entscheidend ist, die Trennung nicht als Ende, sondern als Neuanfang zu sehen. In diesem Video erfährst du Schritt für Schritt, wie dieser Weg aussieht und warum die gesundest und nachhaltigst Form ist, mit Liebeskummer suchen. Wenn du new hier bist, abonniere gern unseren Kanal, damit du kein weiteren Inhalt verpasst. Nummer 1. Akzeptiere die Realität. Der wichtigste erste Schritt ist, die Trennung wirklich anzunehmen. Viele klammern sich in die Hoffnung auf ein schnell Versöhnung oder spielen die Situation herunter. Doch genau das verlängert den Schmerz. Akzeptanz heißt nicht, dass du einverstanden bist, sondern dass du anerkennst. Es ist vorbei. So verhinderst du, in Illusionen festzustecken, und schaffst die Basis für Heilung. Nummer 2. Halt Distanz. Nach einer Trennung ist Abstand oft schwer. Manch verfolgen Social Media, schreiben Nachrichten oder suchen Begegnungen. Doch das halt die Wand offen. Distanz ist notwendig, dein Gleichgewicht zurückzufinden. Stell klare Regeln auf. Kein Kontakt, kein Nachschauen, kein kleinen Tests. Auch wenn es schwerfällt. Je konsequenter du bist, desto schneller begreift dein Inners, dass ein neues Kapitel beginnt. Nummer 3. Erlaub dir den Gefühle. Viele unterdrücken ihr Trauer, weil sie stark wirken wollen. Doch Gefühle verschwinden nicht, wenn man sie verdrängt. Gestauen sichern. Nach einer Trennung ist es wichtig, Traurigkeit und Enttäuschung oder Angst zu lassen. Gefühle sind kein Zeichen von Schwäche, sondern Teil der Verarbeitung. Wein, schreibt Tagebuch oder spricht mit einer vertrauten Person. Jeder bewusst Schritt durch den Emotionen bringt dich nachher zurück zu innerer Stabilität. Nummer 4. Rückzug statt Ablenkung. Viele stürzen sich sofort in Ablenkungen. Neue Kontakt, Partys, Übermassig Arbeit. Kurzfristig hilft das. Doch langfristig verhindert es echt Verarbeitung. Rückzug bedeutet nicht Isolation, sondern Bewusstsein für dich selbst. So kannst du Gedanken ordnen und Antworten finden. Was hast du aus der Beziehung gelernt? Welch Bedürfnis blieben unerfüllt? Dies Phase ist entscheidend, wirklich weiterzugehen. Nummer 5. Reflektier den Anteil. Nach einer Trennung fällt es leicht, nur den Ex-Partner verantwortlich zu machen. Doch für den persönlichen Entwicklung ist es wichtig, auch den eigenen Anteil zu sehen. Welch Muster hast du mitgebracht? Wo hast du zu viel gegeben oder den Grenzen nicht gewahrt? Selbstreflexion ist kein Schuldzuweisung, sondern ein Chance, gesunder Beziehungen zu führen. Verantwortung für die eigenen Anteil übernimmt. Gewinnt Selbstbewusstsein und Watchstern. Nummer 6. Achte auf deinen Körper. Nach einer Trennung vernachlässigen will ihren Körper. Unregelmäßiges Essen, Schlafproblem, Bewegungsmangel. Doch dein körperliches Wohlbefinden wirkt direkt auf den Psyche. Achte bewusst auf Ernährung, Schlaf und Bewegung. Sport baut Spannungen ab und setzt Glückshormon frei. Klein Selbstversorgmomente wie ein Spaziergang, ein gutes Buch oder ein Wohltun durch Sendender die Botschaft. Ich bin es wert, gut behandelt zu werden. Dein Körper ist das Fundament für seelische Heilung. Nummer 7. Stark den sozialen Kontakt. Die Gefahr in dieser Phase ist, dich zu sehr zurückzuziehen. Doch sozial Nähe ist entscheidend. Freund und Familie erinnern dich daran, dass du nicht allein bist. Sprich offen über den Gefühle, aber dreh dich nicht ausschließlich die Trennung. Gemeinsame Aktivitäten sehen dar, dass es noch viel bereichern Verbindungen gibt. Such Menschen die da Gutten, und Mede Gene, die alte Wunden öffnen. So starkst du dein Vertrauen ins Leben. Nummer 8. Entwickel neue Routinen. Nach einer Trennung fallen vertraut Gewohnheiten weg. Es entsteht Leer. Fulse bewusst mit neuen Routinen. Ob ein morgendlicher Spaziergang,
ein nuis hobby oder regelmäßiges Lesen. Structuren geben halt die verhindern Grübeleien. Überleg was du schon immer ausprobieren wolltest. Jede neue Gewohnheit signalisiert der. Mein Leben geht weiter. Routinen geben deinem Alltag eine neue Bedeutung losen dich von der Vergangenheit. Nummer 9. Setze de neue Ziel. Ein Trennung ist auch ein Chance für einen Neuanfang. Indem du der Ziel setzt, richtest du deinen Blick nach vorn. Sie müssen nicht groß sein, klein Schritt reichen. Vielleicht ein berufliches Projekt, ein neue Fähigkeit oder ein Traum, den du bisher aufgeschoben hast. Wichtig ist, dass sie zu der passen die Freude machen. So schaffst du der ein neue Richtung starkst dein Selbstvertrauen. Nummer 10. Erkenn deinen Selbstwert. Der wichtigste Ziel ist, deinen Selbstwert nu zu entdecken. In Beziehungen neigen viel dazu, sich über die Anerkennung des Partners zu definieren. Nach einer Trennung hast du die Chance, deinen Wert unabhängig zu spüren. Frage dich. Was macht Michigan aus? Welch starken habe ich? Schreib sie auf erinnere dich regelmäßig daran. Dein Wert hängt nicht von einer Beziehung ab. Je starker du dich selbst anerkennst, desto stabiler wirst du innerlich. Desto besser wirst du künftig Beziehungen gestalten. Fazit. Ein Trennung ist schmerzhaft, aber es muss nicht dein Ende sein. Der gesunde Weg führt über Abstand. Das Zulassen von Gefühlen, Selbstreflexion neue Strukturen. Jeder Schritt stärkt deinen Selbstwert. Unabhängig von einer Partnerschaft. Wenn du dich Körper, Geist sozial Bindungen kümmerst, entsteht ein stabiles Fundament, auf dem Neues wachsen kann. Sie die Trennung nicht als Verlust, sondern als Chance. Es ist nicht der einfachste Weg, aber der dich langfristig am meisten stärkt. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.